Good morning, students. Today we start a new module, optical link design. So in optical link design, we will be discussing optical receiver. So what is an optical receiver? An optical receiver is a device that converts optical energy to electrical signal and amplify the signal and process it. So in optical communication, നമ്മൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ്. സോ റിസീവർ സൈഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷനെ ലൈറ്റായിട്ട് അതായത് ഫോട്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിസീവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡിറ്റക്ടർ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ. Then there is an amplifier to amplify the received signal, and third part is a signal processing unit. Signal processing unit needs to convert this optical energy to electrical signal. So ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവറിൽ 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. There is a photo detector, then there is an amplifier and a signal processing circuit. So photo detector is used to detect the received optical signal. അതായത് റിസീവറിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, അതായത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ. ദെൻ an amplifier is used to amplify the received signal, and there is a signal processing unit എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സർക്യൂട്ടറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So these are the parts of a optical receiver. Now the performance of an optical receiver can be evaluated using 3 parameters. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ റിസീവറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ക്വാണ്ടം ലിമിറ്റ്. സോ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ്. Bit error rate is the ratio of the number of error bits occurring in a communication to the total number of bits transmitted. ഒരു ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എത്ര എറർ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ്. Bit error rate is an important concept to understand any digital transmission system, since it is a major indicator of the health of the system. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ്. ആസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, some of the bits may not be received correctly. The more the bits are incorrect, the more signal will be affected. So ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രമാത്രം നോയ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ബിറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ എറർ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ if the bit error rate will indicate the performance of a system by indicating how much error is occurred in the received signal എത്രമാത്രം എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ്. Bit error rate is defined as the ratio of the number of wrong bits over the total number of bits. So it is a ratio of how many wrong bits are transmitted received at a particular interval of time. ഒരു particular interval of time എത്ര wrong bits ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് divided by the total number of bits transmitted at that interval. So a simple way to measure the error rate in digital data stream is to divide the number of errors NE over a certain time interval t by the total number of pulses NT transmitted during that interval. അതായത് റിസീവർ സൈഡിൽ എത്ര എറർ ബിറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ. The typical error rates for optical fiber communication system range from 10⁻⁹ to 10⁻⁻12. നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എറർ റേറ്റിൻ്റെ ബിറ്റ് എറർ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 10⁻⁹ to 10⁻⁻12. 10⁻⁹ നമുക്ക് 1/10⁹ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് ഈസ് 1 bit error in 10⁻⁹ total transmitted bits. സോ നമുക്ക് 10⁻⁻9 ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ there is 1 bit error in 10⁻⁹
bits transmitted during a particular interval of time. So bit error rate depends on the signal to noise ratio at the receiver. So signal to noise ratio എന്ന് പറയുന്നത് signal power, the ratio of signal power to the noise power. Signal power high ആണെങ്കിൽ there is a lesser noise, and if signal power is low, we can understand that the system has more noise. So bit error rate depends on the signal to noise ratio of the at the receiver. Bit error rate calculation. So BER calculation is a very important topic in the performance of a receiver. So in bit error rate calculation, we need to derive an equation for bit error rate in a optical communication system. Bit error rate calculation la nammal oru optical communication system ile bit error rate inde oru expression aanu derive cheyyunnathu. So for that we are making some assumptions. So നമ്മൾ ഒരു bit error rate derive ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു communication systemത്തിൽ ഉള്ള conditions assumptions 4 assumptions ആണ് ചെയ്യുന്നത്. First is the data is binary in nature, that is the information is transmitted as zeros and ones. നമ്മൾ data transmission binary ആണ് നമ്മൾ transmit ചെയ്യുന്നത് zeros and ones ആയിട്ടാണ്. If 0 indicate that there is no optical power and 1 indicate that there is a optical power received. With the 0 value indicate ചെയ്യുന്നത് there is no optical power in the received at the receiver, and 1 ഒരു bit 1 indicate ചെയ്യുന്നത് there is an optical power received at the receiver. Then the data is unbiased. The second assumption is the data is unbiased, which means that the probability of receiving a 1 or a 0 is equal. So ഒരു ബിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് 1 ആവാനും 0 ആവാനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത്. അതാണ് പറയുന്നത് the data is unbiased. So the probability of receiving 1, that is P of 1, equal to the probability of receiving 0, that is P of 0, equal to 1 by 2. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ the total probability of occurrence of an event is 1. ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. So we know there is equal probability of receiving 1 and equal probability of receiving 0. So the probability of receiving 1 is 1 by 2 and the probability of receiving 0 is 1 by 2. That is the second assumption. The third assumption is the noise is additive in nature and the noise is Gaussian. So the നോയ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നോയ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ഇസ് ആഡിറ്റീവ്, അതായത് സിഗ്നൽ പവറിലൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നോയ്സ്, ആൻഡ് ദ നോയ്സ് ഇസ് ഗോസിയൻ ഇൻ നേച്ചർ. The fourth assumption is the variance of the noise, that is sigma square, is different for 0 and 1. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ, വേരിയൻസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ നോയ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ 0 and 1. സോ 0യിലും 1ലും ഉള്ള നോയ്സിനുള്ള എഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. 0 ബിറ്റിലുള്ള നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ബിറ്റ് 1 റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നോയ്സ് എഫക്റ്റ്. സോ ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് നോയ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ, ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ 0 and 1. Now we will discuss the probability distribution of logic 0 and logic 1. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അസംഷനിൽ പറഞ്ഞു വി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ ബൈനറി ഫോം. സോ ബൈനറി ഫോമിൽ 2 വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ആണുള്ളത്, ഐദർ 0 ഓർ ഐദർ 1. സോ റിസീവർ സൈഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ലോജിക് 1. ഓൾസോ വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ലോജിക് 0. സോ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് if we check the diagram, between logic level 1 and level 0 there is a dashed line. This dashed line shows the threshold voltage. So level 0യുടെ level 1ൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഈ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന് മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജസ് ആണ് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ലോജിക് 1. ഈ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജസ് ആണ് റിസീവർ സൈഡിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ലോജിക് 0. സോ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന് മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജസിന് ഒരു ലോജിക് 1ഉം ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന് താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജസിന് ലോജിക് 0യും ഡിറ്റക്ടർ അസൈൻ ചെയ്യും.
Now we will see the probability distribution of bit 1 and bit 0. So probability distribution of bit 1 indicate P of y bar 1. This curve is probability distribution of 1 indicate probability distribution of 0 is indicated by the curve probability of y bar 0. P of y bar 1 is the probability of receiving voltage y when a bit 1 is transmitted. P of y bar 0 indicates the probability of receiving a voltage y when bit 0 is transmitted. അതായത് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ഒരു ബിറ്റ് 1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള വോൾട്ടേജസ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 1 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ബിറ്റ് 0 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So if we are checking the probability distribution curve of bit 1, bit 1ന്റെ probability distribution curve ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the lower part അതായത് ഒരു ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ, ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബിറ്റ് 1 ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴെയാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ബിറ്റ് 0. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് 1 ആണ്, പക്ഷേ റിസീവർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് 0 ആണ്. സോ ദർ ഈസ് എ ബിറ്റ് എറർ. അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ് 0യുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ റീജിയൻ വിച്ച് ഇസ് എബവ് ദ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്. ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിന് മുകളിൽ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട്. ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിലുള്ള വോൾട്ടേജസ് ആണ് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ലോജിക് 1. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് 0 ആണ്, പക്ഷേ റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. സോ ദ റിസീവർ വിൽ ഡിറ്റക്ട് എ ലോജിക് 1. So we are transmitting a bit 0, but at the receiver side the bit received is a logic 1. So there is a bit error. So the shaded region indicates the probability of error occurring in the data transmission. So in the figure we have two logic levels, that is logic 0 and logic 1, with the noise superimposed. നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ലെവൽ 0യിലും ലെവൽ 1ലും കുറച്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ നോയ്സ്. The probability distributions are plotted for bit 0 and bit 1. The different shapes of the probability distributions indicate that the noise power for logic 0 and logic 1 are not same. അതായത് നമ്മൾ അസംഷൻസിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിറ്റ് 0യ്ക്കും ബിറ്റ് 1നും ഉള്ള നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബിറ്റ് 0 ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള നോയ്സ് എഫക്റ്റും ബിറ്റ് 1 ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള നോയ്സ് എഫക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. P of y bar x is the probability of getting an output voltage y when a bit x is transmitted. അതായത് ഒരു ബിറ്റ് എക്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു y വോൾട്ടേജ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് P of y bar x എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് ഗോസിയൻ ആണ്. ഫോർ ഗോസിയൻ കർവ് the probability distribution has a standard equation. So the probability of output voltage V when a bit 0 is transmitted is given by this expression. P of V bar 0 equal to 1 by root 2 pi sigma of e raised to minus V minus V of the whole square by 2 sigma of square, where V sigma of and sigma of square അതായത് ഈ ടേംസ് മീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, വേരിയൻസ്, ഈ ടേംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വി ഓഫ് ഇസ് ദ മീൻ വോൾട്ടേജ് വെൻ ബിറ്റ് 0 is transmitted. Sigma of is the standard deviation for when bit 0 is transmitted. Then sigma square of is the variance of the Gaussian output when 0 bit is transmitted. Similarly, so the probability of receiving voltage V when bit 1 is transmitted is given by the expression P of V bar 1 equal to 1 by root 2 pi sigma on e raised to minus V minus V on the whole square by 2 into sigma on square. So a similar expression ആണ്.
P of V bar 1 equal to 1 by root 2 pi sigma on e raised minus V minus V on the whole square by 2 into sigma on square, where V on is the mean voltage for level 1, sigma on is the standard deviation, sigma on square is the variance, mean, variance, standard deviation. So at the receiver, the data is detected as either 0 or 1. If the received voltage V is above the threshold voltage VTH, it is detected as a bit 1 at the receiver, and if the received voltage V is below the threshold voltage VTH, a 0 is detected. We already discussed that. Threshold voltage V higher voltage ആണ് detector side receive ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു bit 1 ആണ് detect ചെയ്യുന്നത്. Receive ചെയ്യുന്ന voltage level VTH നെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു 0 bit ആണ് detect ചെയ്യുന്നത്. So bit error occurs when, അത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് bit error സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. The bit error occurs when the received voltage exceeds VTH when a 0 bit is transmitted. അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് 0 ആണ്, പക്ഷേ റിസീവ്ഡ് വോൾട്ടേജ് VTH നേക്കാൾ ഹൈ ആണ്. സോ ആ കേസിൽ ഒരു ബിറ്റ് 1 ആണ് റിസീവർ സൈഡിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ബിറ്റ് എറർ. അതുപോലെ തന്നെ when the received voltage is lower than the VTH when a bit 1 is transmitted, അതായത് ഒരു ബിറ്റ് 1 ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ റിസീവ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് VTH നേക്കാളും കുറവാണ്. സോ ഡിറ്റക്ടർ സൈഡിൽ റിസീവർ സൈഡിൽ ഒരു ബിറ്റ് 1 ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബിറ്റ് 0 ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് 1 ആണ്, പക്ഷേ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് 0 ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ബിറ്റ് എറർ. സോ ഈ രണ്ട് കേസിലാണ് ബിറ്റ് എറർ സംഭവിക്കുന്നത്. That is for a level 0 transmission, if the received voltage exceeds VTH, a 1 is detected at the receiver, and for the level 1 transmission, if the received voltage is lesser than VTH, a 0 is detected at the receiver. So bit error rate is the probability of getting 1 when bit 0 is transmitted and the probability of getting 0 when a bit 1 is transmitted. So ഒരു 0 ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ് 1 റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് 1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ് 0 റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് BER. The total bit error probability is the sum of the probability of bit error for level 1 and the probability of bit error for level 0. ബിറ്റ് 0 ലെവലിലെ 1 ലെവലിലെ ബിറ്റ് എററിൻ്റെ സമ്മാണ് ബിറ്റ് എറർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. That means BER. That is BER is equal to P of 0 bar 1 into P of 1 plus P of 1 bar 0 into P of 0. That means probability of getting bit 0 when bit 1 is transmitted into probability of transmission of 1 plus probability of receiving 1 when a 0 bit is transmitted into probability of transmission of 0. ഇതാണ് ബിറ്റ് എറർ റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. വി ആർ മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. P0 bar 1 is the probability of detecting 0 when bit 1 is transmitted. P1 bar 0 is the probability of detecting 1 when bit 0 is transmitted. P of 1 is the probability of transmission of bit 1. P0 is the probability of transmission of bit 0. So since the data is unbiased, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസംഷനിൽ പറഞ്ഞു the data is unbiased. So since the data is unbiased, probability of 1 is equal to probability of 0 is equal to 1 by 2. So we are marking it as equation number 2. So നമുക്കിനി P0 bar 1 ഉം P1 bar 0 ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. P0 bar 1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബിറ്റ് 1ലെ ആ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ആണ്. അതായത് എറർ ഒക്കർ ചെയ്യാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ആ ഏരിയ ആണ് P of 0 bar 1. അതായത് ആ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബിറ്റ് 0 വെൻ ബിറ്റ് 1 ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് P of 0 bar 1. So P of 0 bar 1 is the shaded area P1 of V in the probability distribution of bit 1, and probability of getting 1 when a 0 bit is transmitted, അതായത് 0 bit transmissionലെ error P1 P of 1 bar 0, it is the shaded area P0V in the probability distribution of bit 0. So
P0V എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, ആ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് P of 1 bar 0 അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So P of 1 bar 0, the probability of getting 1 when a 0 bit is transmitted is given by the area under P0V. P0V എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് P of 1 bar 0. So it is we can find it by integrating P of V bar 0. P of V bar 0 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ VTH to infinity, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് VTH ആണ്. VTHലാണ് P0V സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. P0V VTH മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഗിവ് ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് VTH ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ 1 by root 2 pi sigma of integral VTH to infinity e raised to minus V minus V of the whole square by 2 sigma of square dV. അതുപോലെ തന്നെ P of 0 bar 1, that is probability of getting a 0 when bit 1 is transmitted. It is given by the area P1V. So we can find the area P1V by integrating from minus infinity to VTH. അതായത് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇസ് VTH. സോ അതായത് P1V എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് VTH വരെയാണ്. സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് VTH and we are giving the lower limit as minus infinity. So 1 by root 2 pi sigma on integral minus infinity to VTH e raised to minus V minus V on the whole square by 2 sigma on square dV. Now we are defining a new function. It is called complementary error function. Complementary error function is defined as ERFC of x is equal to integral x to infinity e raised to minus y square dy. നമ്മൾ P1 0യും P0 1ഉം ഈ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can see that we can express P1 of 0 and P0 bar 1 as error functions. നമുക്ക് P of 1 bar 0യും P of 0 bar 1ഉം എറർ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we are expressing P of 1 bar 0 and P of 0 bar 1 as complementary error functions, and we will get the expression as P of 1 bar 0 is equal to 1 by 2 ERFC VTH minus V of by sigma of into root 2, and P of 0 bar 1 is equal to 1 by 2 ERFC of V on minus VTH by sigma on into root 2. These are the expressions for P of 1 bar 0 and P of 0 bar 1. So we got the expression for P of 0, P of 1, P of 1 bar 0 and P of 0 bar 1. Now we can substitute all these values in the equation for bit error rate. Substituting equations 2, 3 and 4 in equation number 1, we will get the expression for bit error rate. Bit error rate is equal to 1 by 4 into error function of V on minus VTH by sigma on into root 2 plus error function of VTH minus V of by sigma of into root 2. So the bit error rate is minimum when the expression in the error functions are equal. If the expressions in the error functions are equal, we will get the minimum bit error rate. So V on minus VTH by sigma on is equal to VTH minus V of by sigma of. These values V on minus VTH by sigma on and VTH minus V of by sigma of, the value of this is indicated by the Q factor. നമ്മളൊരു പുതിയ പാരാമീറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, Q factor. The value of Q factor is equal to V on minus VTH by sigma on, which is equal to VTH minus V of by sigma of. So now we can replace this expression by Q. So the bit error rate or the probability of error PE of Q is given by BER is equal to probability of error PE of Q equal to 1 by 4 into error function of Q by root 2 plus error function of Q by root 2, which means bit error rate is equal to P of Q is equal to half into error function of Q by root 2. So this is the expression of
bit error rate. Now we are expanding the error function, and we will express the bit error rate as a function of q. So BR is equal to approximately equal to 1 by root 2 pi e raised to minus q square by 2 by q. And this is the approximate value of bit error rate, and this value becomes accurate when the q is greater than 3. Bit error rate is approximately equal to this value, and bit error rate will be accurate. We will get the exact value for bit error rate for q is greater than 3. So q factor is the measure of the voltage swings at the level 0 and 1, and the measure of the noise level. That is, if we check the expression for q factor, it is V1 minus VTH by sigma 1. That is upper voltage minus lower voltage by the noise factor. That is standard deviation sigma for the bit 1, or q factor is equal to VTH minus V off by sigma off. That is threshold voltage VTH minus V off by the variance. The standard deviation sigma off. This is for bit 0. So it is the measure of the voltage fluctuation and the noise level. And this Q factor is widely used for specifying the receiver performance, and it is also related to the signal to noise ratio. So normally for optical communication systems, the Q factor is usually 6, and it corresponds to a bit error rate of 10 raised to minus 9. That means 1 bit error for 10 raised to 9 transmitted bits. So from the expression of bit error rate, BR is equal to e raised to minus q square by 2 by root 2 pi into q. So we can see that bit error rate is an exponential function of q factor. As the q factor increases ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് bit error rate exponential ആയിട്ടാണ് decrease ചെയ്യുന്നത്. അതായത് rapid ആയിട്ടുള്ള decrease ആണ് bit error rate ഉള്ളത്. So by adjusting the q factor adjust ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമുക്ക് bit error rate control ചെയ്യാൻ പറ്റും. So bit error rate is error, and it is not desired in a system. So we need to reduce the bit error rate. So q factor നമ്മൾ adjust ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമുക്ക് bit error rate adjust ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഫാക്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് നമുക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം the acceptable bit error rate is 10 raised to minus 9 and the corresponding Q factor is 6. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to minus 9 ആണ്. സോ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് the graph is plotted for bit error rate against the Q factor. So from the graph for optical communication, the corresponding Q factor is approximately equal to 6. So for every unit increase in Q factor, the bit error rate decreases by 10 raised to minus 3. ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസിലും ക്യൂ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസിലും ബിറ്റ് എറർ റേറ്റ് 10 raised to minus 3 എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So by adjusting the Q factor, by finding out the Q factor, we can adjust by calculating the Q factor, and we can adjusting the Q factor, we can adjust the bit error rate. So this is an important derivation, and this is the calculation of bit error rate for a optical communication system.